Talofa lava Samoa. Toe whaafeilo ia tu mo follow fantu. I le whaupopongo le tātou porokalame. Tautai ia e male malo, tautai ia e male manuia. I lungo le unanga male tautua lau Moana TV po lau BluTV. I le nei aso lua aso mua o le masina o February. Lua afe, lua se fulu male lua. Ina ua mai a mai ai le long weekend a mantou i au kila di nei. Whaamaru lua tu. Wai ate o tau wai kato, iyo e mre whaasolo tua i Wellington le lau mua marua kua i lau lo South Island. Sa mātou wewa le lau fau mālo mātou i au kilani. Yeah, happy belated anniversary, Auckland anniversary, ia tātou u malawai nei au kilani. Le fau o toi whaua wina le tautua, si o tātou au unanga. Ia mālo le folau, mālo le lange mama mre soi fo manuia e mai oe o whaale tonu mai le long weekend po o seki mea Ua tau langona lava le whaavai vai i oe. O te ala e le tae au vai ne le whaafonga Samoa. Wanga ngā se atoa o tatino i oe. Ea sora ndafi. Ea sa mawaile ava noa mātou te tawhawhau atua i nā i le no whanga le o Rere Point. Ia i le pasi mai kaua e rua tuau te roi tō sire fia o tō le telefoni no e whaangongo tama. Mana ia, io na campai lasia mātou au tāwhawhau. Vese le sunga le whaafia ngainga, se mātou tama whaleanganga pasta waita whata ma le whaletua me se no whalo. Ia manisi lava fo i o le o se mātou fo i ministry. Ia o le ministry ne e se loto ngatasi fo tangata. E le kauangi mea. Aina ona whaafonga ma whaalongore to a tele o le ua Wa mingoi kai. Ia mingoi lo ma. Ia mawaila na ita elenga na tiro telefo o tona na ko meni atu fo ina inisi o atana tu ina tulu. Pe wo ko ka ele le matou vai na le vai tafena I palauli le va palauli masa tu pa itea. Ia ka sa fu e pe ko manga ko lo sa masongi ma vai kafe fulu so. Ia nai ya va no fo I mo we malolo ai le tanto long weekend ia ma tu la le stato proclame sa fa tonu ina le son nafi. Le fa to ato me fai ona fa wo wina. Le tautua a le tātou BluTV. Ia o mai lo ainga le nei taimi o le afiafi. Ma lo le flau mna tufo le utātou wa batuli ma whanta I pe o le tala ia saunuanga. E le Maota I Leaupepe o le Talai. Ia fai fo uti tala noa I upu e fai malai o le maa. Fono whaana whanua o le utātou soso tuli. E pe o le tala I le fono whaana whanua. Manantu o lo o manu whai fo mai langi, manu o le tua I lo ainga. Toi whaua wina fo I o le nei vai aso. A whela uwha maloma la uwha talo whea tātou company lango sua. Ia, o I la tō sama rianga le rei. Le fo ua tō mai o la tō au e whaua wina ia porokalame me se fo I o le tautua lau BluTV ele le la tō lango sua. Pacific 40, ma le talo whawau charinga jai leo le PacificEzy money transfer. Ia whapea fo I la le tātou Maota Samoa. Vai tele le pomkesi whapea fo I le tātou waonga ale Oceania Career Academy. Le whela wahili si tātou Samoa rianga le leile fo uofi mai rungo le tātou fola. E whai malango sua le tātou unanga o le Goodman Freight. Ioi, le tātou tasile tātou Samoa rianga le lei. Whafte tele le tātou pulenga. Ia, le whionga fo ia New Salu I lemi. Ia, me se fo I o le sunga pali. Ia, si taimi fo I tātou whiro I rungo le tātou proclame ui o lea. Mo le whamalo mlenga whafte tele. Ono lo tau lango sua. I leo au nanga le tātou BluTV. O tau lungo le tātou proclame. Wo mapaanga mai le tātou ainga le BluTV. Ia, share tātou tautua ma le tātou au nanga le lei fo yaso. Ia, awa fo I se isi. Ia, e tele tātou whaasalonga. Mai se rawa fo I o tātou talau to manisi o meo lo tutupu. Ia, wale lau silafia e si o tātou tunu. Ai, manatu. Ai le ise e loa le tātou proclame. Ma whaatalofa atu se wo manisi o tau lungo le tātou proclame le vanga la fiafi. La si tātou se e atu. Ia, I le tausala le tātou fo I BluTV, si tasi fo sui whaasalau, le tātou wo mai Peru. Le tausala ia Claudia, le ua mafuta mai mo tātou update o le COVID e whaate antu le dei taimi o le tātou proclame. Talofa Claudia. Talofa lava Asiata o mai. How was your long weekend? My weekend was pretty amazing, but tired. You know, as you can see, I'm more, tanned, or shall I say darker. But yes, we did a lot during the long weekend.
Took the family out for a bit of swim at Orere Point. It was fantastic. So pretty tired, but hey, I'm so happy and feeling motivated to continue serving the community. How was your weekend anyway? You know, that is so good to hear that you had a really good weekend. I had a really nice weekend as well. Yesterday, Pea and myself, we actually had the privilege and honor of co-hosting the Mission Bay Beach Volleyball Tournament. Now, there are 55 nations involved. So you had Brazilians, Argentinians, Fijians, Cook Islanders, Italians. It was honestly a huge group of so much talent and skill and upcoming local talent, and we were just really happy to be involved. It was a long tournament, but it was so worthwhile. We learned a few beach volleyball tips and tricks, and if you guys are free later on this month, there is a follow-up tournament, so you can always head over to their Mission Bay Beach Volleyball page on Facebook. But for the COVID-19 updates for today, public health teams are continuing to manage both Omicron and Delta cases in the community through rapidly isolating cases and contacts, contact tracing, and testing to slow the spread. We are expecting the number of cases connected to the Soundsplash Music Festival in Hamilton 2 weekends ago to grow over the coming days as further test results are received. Now, the Ministry of Health is continuing to advise all attendees to get a test if they have not already done so. Now, the Omicron variant of COVID-19 is now the dominant variant, and therefore the specific variant of the virus is no longer being reported alongside case numbers. As cases continue to increase, the priority for whole genome sequencing will be to highlight patterns of virus spread rather than individual cases. Now, wearing a mask, physical distancing, and scanning in using the New Zealand COVID Tracer app when you are out and about will all help slow the spread of Omicron. Now, the most common early symptoms of the Omicron variant are a sore throat or scratchy throat and a runny nose. So if you have these symptoms, please get a test and stay at home until you get a negative result and symptoms are resolved. Now, Asiata, I hope that you are keeping safe out there and have your mask on when you're out and about. We'll be back to you after the break. My name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans.
Toi fa felo ia tui lau fa so songa sa mo le dei foi va ngo le afia fili tanto proklame fa wau. Ia mai toi tali mai tanto malo longa le o ma fa tsia tu. Ma le fionga le li pursili o le tanto Digi South Pacifica. O ia fo le pule o le tanto Pacific 40. Ia ma o ia fo le so upu le tanto Oceania Career Academy. Por tanto wa onga kamuta. Le fionga ia Leaupepe Junior Talai Lene ilungo le tanto proklame nei. Ia o soa kau fo ia mai ia songa fua mas fraile le tatou proklame le Tautai ia Manurewa fataro fatu lo fionga le dipure lo fionga Leaupepe ele nei vai ngol viafi malo fa malo se asiata ingalwenga amata le vai aso fa fela te fo le pa ia Samoa lo mfai ona mafuta mai le tatou po kalame le nei te meta tonu ia lo to Manurewa malanga le lei o le tatou mtaisili ya sa fianga ye fo I ma tulang fo ye le ngata tapo ingol sa pati la sa yo tatu waso malo lo anafi ya pe yo tau mana ye fo le usu mai waso lua yo mai ni palo la so anafi la so malo lo ai le ta watu fo nga ya me manga nga ya nga fai la so malo lo na te lo wa ai atu ya wata I ol matafanga ya sa wa lunga le lo taita fo gele na nga nafi ya ta pena o mai mea ta maitilanga lena to ya ela o ngani ia per tu langa ta fio o tu ta fanga nafi ya ai lava ia o fa mata to suyo le foi na mai ta watu pe lua o fete tele sa yo tu ai uma ai makila ai le ofeloa ai pa o me tele vai ya tele vai ni io ai ka koso mai ngo ka ngiri mu are fa fonga sambo io au tata no foi ile vai tu langa foi o le long weekend nafi ma to ole tu langi le fo o fa le wa ua yo tanu no New Zealand o rare point tanu le kau se pe o ko ka ele vai ta fena le afuna ma to o I tatou sa vai lai le I palauli afua kama cosa kama nga pe ya ya man le pe o ko ka ele loko sama songi ya yo le ya o man e foi le o mata fa nga misi e po kala man ya le la o to fa o le de tau to bra ndanga ala mona TV ya tu se fo tatu proclame o ma o foi tale tatu update Pacifica na fio le fa popore si tolu I Samoa o tolu se fulu awa mai la le tulanga o ye le o ndanga wa tau o tele ni si o pisi ni si o tala ta amata tu ye le tulanga le Digi South fa solo to le Pacific 40 ile nei te mi Samoa ia masalo o vaenga tau tu al tatou Digi South ia taluna mata mai lockdown le Samoa ia o to tele nai ainga fo yo la ua fa to ala to lo ina fo ia o le available ia tatou top up I falolo ia ele ngata na ia o lunga fo le upenga te failang e pe o wala fengo fia le we tatou top up Digi South ni sila nei ma Australia ia na lo wala watu al falolo o falolo ala mo we top up ai si company telefoni I tono New Zealand o la fo wa mo we tatou top up fa tai ngo tatou dairies ma supermarkets ia e fa pena fo lai Australia o le o to tawanga I mama fo ia nei o tatou tangata ai Australia ia la wanga ia tua vai pe fa ingoa la to ia tamai falolo fa ingoa tatou dairies fa ingoa la to convenience stores ia ele ia fo ia la to vai ngo ia fa tau newspaper ma more news agencies ia o service stations foi po pampensini o fa ingoa fie me uma le la o matua mautu atu ranga le top up ai pe o isi o nanga ia na faisi pisi mai ona o to fisilingia mai le la foina la le seleni e fa ngai fo ile tatou le tatou Digi South ona ma fai ona nga isa o lunga tatou website digisouthinternational.com na ma fai ona fa tino atuina wa fai pa anga fo ile tatou company mai si foi company ile la foi natural o se leni anga I telefoni I Samoa ia pe la fo easy agents pe ona tatou ClickX Pacific o le tatou World Remit o le MoneyGram Western Union o malato websites Maria o le winga fam talanga le o to ye ni situlanga fo le fa pe wa uti ni options le o tele o nanga ss a me sa tatou ye fa ngofien fa ngale online a mo la to wa ye le fa ngofien fa nga ya ye si fo tau tu agents ma tulanga pena
whaonga pele mea lai te lo e masangi, ma whaingofia mo e. Malo whaavitai, o leo manino le tūlanga leo nanga le tātou Dichi Sao la whaafonga fo Samoa, o a mai la le au nanga le Pacific 40. Ai mai so tātou whaataunga wau te loa, o sili aku langa mo miarka mare te mire nei. Ona ua tau wa iai ngā le oi wharetupe ma tūlanga whapena le tātou lockdown. Ia, ma le tūlanga voi asiata o le afo ile ina ia tau mawhai ai whaititia le whioai. Ia, male. Le ala whapeala a sauale se whautuanga man malo. Tātou mai a ingal tai. Vai whalolo i nai a ingal tai anga ia. Ko wai kumano. Ia, masalo la po wa maua fo le whana ia tātou whalolo i nai ia. Whaasolo atu ai whala tai. Tātou ta milo mai fo i le whanga. Ia masalo pe lua pe tolu tātou whalolo o ia i nā. O sa whata ia wa masalo wa sa vali le ono le valu whalolo. Ana ia. Ia, whasosolo atu whalai lili, la fo maua whalolo pe 5 i tono whalai lili. Ua whaafengo fie le anga ia whai whaatau. I nei whai vai taimi o le whaititi o le whioai, ia ma le taumwhaiwale le saunga le mu. O le tautua al tātou tālo whabauta ma le Pacific 40 na waiai. Ua maua lawa whale o loi tono anu mala alwhanga. E whaatinoi ia whaatau. O tūlanga fo i vouchers. E lea whamanino, e i whale o loa. Ia e o loa lātou te le whaatanga ina ona whaonga e le voucher. Ia ai ona o telea, o mea tau mawha lea e tele whaatanga. Ia wei fo ili se vanga i atu vo ia, o whamei em whainau tuala o whankesi. Ai o mea na, e whetutu na ia la male whaloloa. Ia pe whaatau ai fo ia tau papo telefoni. Ia pe whaatau ai fo ia e o lo lal whaatau fo i tamana o whaatau ai lo fo ile ka kungi ma vai lima ma tamana ka sengi ia e anai whaloloa la tu te alawina e foi nei whaloloa e whaapea mai le ai o tātou vouchers o sa oi mea le whamele vanga le whafo e whaongai ia le isi voi tu ia e pule vo ia o tau le tau whawhea loa i vo ia e whaatino na tūlanga. Malo whaavitai o le umanino la le vaenga wa e sao foi. E tele ila tau e whakul whakau. Ai koe whisiri mai ia vai re nā malaina e kiri foi whaisika whangu omo. A war ngā luenga lai whai. Ia lono winga la o le vale le ia. Ia le le iau o sao e rilo moko ia le le iau nguku le ainga ngā marwhai o loa wa e fia sisi. Ia lono winga e le ai ngā o apa e lengi ma papisu po whito ai ma o e ui o lea. Ono le taimi le tā vaenga lea le wheresi malolonga. O amali tātou toi whailoa le tātou tō tele la tau ia wofisau tai me fia kāmuka. Ia asiata, o le vanga mua na maua mali poti lea onga. Masalo ua atoa le toa whape tō 5 i la tau e ova maleono sfutausanga. Na whalongolongo ia tātou pokalami. A ngā iloa, o le manino atua sfulu ono le fast food. A le ua ngā i e maleono sfulu ngā ilunga. O le talafifia, na whamai lea onga na la tau whatatanoa. Ia mawhautua iai, e le mawhaina guarantee lea onga. Le ma e ona ea onga, mausa unga luenga onga lo H. Ai te walu watu tali, mai le ai, o lana mātou fia onga. O le mātou fia whai a mātou unga luenga whali. O le wanga ia le walata walitaia. Ia le mana wile le atu o umana whau mai sia mea. So o akule whase. So o akule. Ai o le ua le o toi o seanga a matatata wa onga. A so luas futase o February. O lo iei wha mo i la sanei, e whai eile le stara tele lava mo i la tau, o whawhainga tāna o le online. Ia, su atu le tātou St. Anne's Catholic i nai Manurewa, Pea Browns Road, o yo Russell Road. E iai, loa ia na whaile lotu. Ia, maa ngā i whalo ma Asiata Pio tasi le tātou hall. Ia, e tali mai lo tau pa ia malo tau mamalu. Ina ia mawhai ona Oceania tūlanga o lestala, langa leo tau, te leo tau sanga mai, pe mwhai ona tātou whafsanga, ia e pau fo leo taimi, ona la fo e sanga mai nei vanga ia le kalesia, ia e mauas taimi e whamamla mai fo tūlanga tātou ao. Ma lo whaftai ia mo ila taula lengkau se le salengi nge, se uso ia crab, ma le vanga ia, tātou whilo ia ila le sanei. Tātou whiloa ia i nai Russell Road, i nai Manurewa. Ia ua fo i le restaurant na malitali no niso fisili, me se wale malo le tunu afio atu. Se pala whilo matua mana tua su ono fast food, e whakasi, whalua, e kauli lima se food. Afio atu pea, a te tala noa pea, ono baua le leva noa ma e leise politia o le na vaenga pea ona sau noa le whingare. Leaupepe, ia o te loa. O nisi na vaenga, kia wisi si me misi e tatele i o le tamalolonga.
Le Asiata na matou fia loa po la te me tu fa mai tatu wi o lo fai vala so na. Ya or kamalanga ele aru dungor kamalanga ele la vaila mar faso. Ola mau se fese maro ro, ma se vai po ko ya se o fai vala so na. To foi mai pe mai ata tu fa sa longa fa business. O mai Kirisimasi ma whae longa tupeta I lua se lautala e whase fulu o Sauni e le PacificEzy mo ana paanga. E lua se fulu whae longa mo Samoa, lua se fulu foi whae longa tupeta I lua se lautala mo New Zealand nei. Wha mole mole wha ngā le tali fufonga au mai lau pasi e loa ai wa mai au na whai utui. Mai fautui na foi le wha ngā le F-Pass e tutongi ei tupe wha momoli. Pea wha ngā ina o tātou ofisai o Tara o Tahuru ma mangele. Wha aftek tele Samoa le langlango I le nei tausanga ma ia manu I tele le Kirisimasi ma le tausanga fau I ainga umo Samoa. Modi si whamtalanga wala au le oval se lau o tasi ono. Po le lua fitu ono, fitu wiva, fitu wha. PacificEzy o lau paanga mo tupe wha momoli I Samoa. Whaatalo whaatu ma toi whawhiro ia tu Samoa I lau whaasausau ngai le nei lava vai ngole whiawhiri toi taliu mai ai o le tātou proklame I le mai ai o tātou whaasara longa wha business mori fwere wha malo ma le wha teitele ia tātou company langolonga sua awa o la tau lava fo I le vai malima ia I le tautua ia awa fo I le wha awa wina I le aso ma le aso malo lava leo na sai toi whaatalo whai ati o tau le ilungo le tātou proklame manatu ma tu wa so lu nei ia e tele ai na mo yo tanto wa vanoa ma le fionga le minister le ftalinga ya le tino o wen so yalo yo foi le minister o business ala mo ma leipa peitai e le toe po malai le fa fonga anga me se foi le sila mai mo anga le tanto ko tunu o lo fa nga solo lava tulanga I le fortanga le pale mene ia o tele lai na tau le mawai so tanto te mi peitai ia faatili foi mo le ila so taiao e se foi lava na isuinga ma tu foi la utala fai tu so a fisu ia aso ia ai tu maua le fa vai e ono maua tātou fa tatananga ma nei tātou minister ia ai sika ku karkara fisi ka ku ori ma tu foi fai sinta tu ta bai fa soa e tu sai foi o mata upo le to te mai tau watu ia ma sa foi tilu o lo tupu mai Samoa mai se lava ia fela fo inga o le fono au faitu la fono le pale mene o lo usu nei po o toe amatalia mai lava le sona nafi dalu mai ona sulu Samoa I le vaenga fa tope o sulu fanga o rono tanga a wa pui ngo covid ma fa mai o le wa feo tato ele e wi lava ele I fa pe o fa maunia o pipisi tua peitai o le wai lau whanua so tātou. Toro sa whuru tātou cases lau wai ai, e lele I toi mai a lava so na update pe ua toi whaupopo lava nisi o le PacificEzy. O le sa toi whaupopo le toa tolu o le PacificEzy. Mai le rusu ma le fitu le zayei ma le tua fo e toa lima I lan tau fo I o le frontliners, I lan tau fo I o le tūlanga mua, e mo le pui ngā o Samoa pe ato ai tau nuu mai tuna whenga malanga. Lan tau lan na, tātou tau whaita talo, I le atua. Ia taulu ai ngata lava I tonu o le au malanga le sa malanga atu. Ai au tatu tala noa I le vaenga le wo manatu se fai sin tatu fasoa. E tu sai fo ia le fa ma I o lo pepesi ai nei tatu sa mo ma vevesi ai. Ioi. Le ai toi fa sa tu tala le pepesi o lo vevesi. O la lava e malu le fa ma ia tu la fo pena. O fa longo atu I fela fo ingo le pale bene e se fo I la tu
suia faipule mai tu maro te tasi. Mana ia yo le manatu o manatu fa malulu fo i le tu malo no ma ase i utango e mention na tu me fa ilo le ta o le sua fo se to ano ma le tu la i mai ia le fionga ia la ia sa se pulona. Mana ia fo i le ai kia fo i po le fa to fala inga fo ia le fionga i le sui faipule. Le sa ia ta o le tu langa fo i le Tirtiloti America la ua mawhainga o umatangata no o America maka ia football ma ta longa mawhainga whapena a wai pawale mea lawa ia America ia ngau lea kua au kui whailau pusta ia na tu wale ia lea e whero rua o tangata fo ia ele osta ia te winga ia ele ofia tui ia amo lava fo ia le tūlanga kai peor kala fo ile le whai na e tau toa ile amioro le vāmu le whana a whape tui pe le tui a ola wita tala la tau i tūlanga o mai moanga i lea i ta alonga ma. O le saunoanga la le fionga le minista. Le sai ta ua whape. A whai maanga ia fo ia e whakulanga loa le kui uma o Samoa whai mare pusta. Ia te tala lola ia lea. Te tala lola ia whai malanga inga o atu ma vaenga whapena. Ia mara toi tau umi o nono tanga ma tau vevesi e fua i tele o le nei mau ngasu e aru le nei taimi. Pane tua fai mai so fasoa fai mai so fari so fina ngalo pe no fai atu I like the idea ele fa pe fuina a me o tatu tala nei mo tatu mana tu mo to fina ngalo ole a li fa ia fu fuanga le so fo maloina ia e tai toa o ia lo opinion na malaula foi ai o ma fu no faso tu le vai suole mana i fu sina fa te tainga la sanga nga kango ia ma to foi du sila ia wala yang ngame ole o feo i fa solo atoa a waina ona fa mai le red light po le e mori mumu ia wa puleska funga ile la longa sa ele tu lango lo ia ine au tatou Samoa wa a fu fa ma fau pe yo no fa fisilingia le fa urulunga o le matanga ruenga so fo maloloina o fisilingia ia le minister o pisidisima la manuia ia me se fotu langa le valele le sa luatu o fisilingia le tai fono le vainga fa upu fai po le malolo tu le mai tu tosa umatali na ia ila tau nei to to ele ai mani fo linga mama i mati nga inga o ila tau nei wa fia o le mafu anga fo ile le tele ngalanga langa ai le masalonga ma le telo le masalo le to tele pe mo e pele mo e nei fa mai mafu isia ona o symptoms po o aunga o ila tau nei e tau mai wa afia ia le anga sau ngore fionga fa kongu le Dr. Jacinta por fitalenga le usa le fionga tole fo e paunga o mai u tangata afia le sia mai fefeo iso loa ele ni foringa mai le se fe kalei ma vanga fu pena e o fo tabai tai fo mai len fo mai fa joy al front line no le wa afia ia ke me fo mai e ra ke ia wa afia ro ke malos o ina pe e fu ia ila tatilo tilo a fa yo la fa mau ni o la ye fa mai no winga la o le leila le o le fainga o tui e tau nei o tui e lua ma lau kuilonga koro ma le pusta pe e ma e tainga ma lie mai ai tūlanga o le onga o le wha mai le la pe te tango tau wha ai poi po atu ma le saunoanga le te lofo i le tau li lifa i ai le wha ato wha la inga se foi fai pule o le tu malo no ama le fionga ele esa le wha pe mai ai a me le encourage lo le malo fai o makui kasi rua ko ia ai te tala wa a fai la o le fato fala inga le a fai fo i o le ainga le ia i te tono le fale mai la tou nei e to toru se fulu o le popole e siringa ka ko popole ma popole kanga kai e kaua i misa i fua ala e pele tau ma fale ila tou la ele ise lo winga e ma fai ana o a mai tua i ainga isolate tai tanga tai lona fale pe yo mele fai tu nei o tu nei a mau el fa mai o mau kui Leaupepe ko ele ese ava ko ke haru e for fale mai so kinga inga ke ngo fongo fale potu lo fale ia langa ka usa ka ila ka e o ka ko isamo logo winga fa ko isolate ko fale o le ai su e mai de pola ele su e aku ka ko ke se so le vori me fa fula fa mai la no fa dua le me fa la vanaru e no fo tono le potu ai o manatu e tato tara no la so fina ngalo
E pe au te vatua le manatu le ilo mafufau. Ave e se ia lea mea tātou te whaia, olo wala lea, ola ule vai ngai tu inantu. Ave e se ia lea mea, I don't think o toi te tau ona toi tutu tātou ma whaasingo le lima. Ai se a wala kuai, o ai e kua ia, o ai nga mafuai, o ai nga whaakanganga, o ai e se rapinga. Ala, ola le mau o ai. Au te loa le mea tonu o te tau ona tātou whaia. Whaatu langa lou a inga, lau whanau ma lou tu o lua. Po o lea se tūlanga tau te whaia e te e ai ina ia malu pui puia. Pe a taulu. Ai o tuar community. Mana tuar wha le fautuanga lewa mai a mantou New Zealand. Le fitua asau nei li tae au. Nā fo ilunga i tātou update le tātou BluTV. O le wa au mai a soi fua maro lo inga le sau o le Omicron le waiei. O le upo mongia. O le wake e le wasau le fautuanga wha mai. Wa tau i a inga o na iei ni a tau fuala au Panadoms. Fea vea i makama fo i lole fo i le vai ane ale fa fonga kama fonga fe fulu ma le tale a tama PFU fo o fo ko nga ado fe ka wa mai longa o tu langa la na le wai o te tau wai ona tatou fa tape na lo ai nga longo winga ai fe ro wa ya lu sto ta fonga fe wa ile vai nga male a vai panoa pe o mantu ta fona le sona na ia o le sia u kanga fa fo la ir kama fo ile le big red. Kama hoi le tau tale loa pe o kofa lollies foi. Ave ma pusa pengi kolo. O tala na fo tuanga na ele o sa tala na mai fo tuanga so fo malo lo winga. O te tau ona ta pena. Ia o ngai me ang usanga o lo fai kio o ai tongi mai. Ia o male sa wa fa mai. Mare sa fa mai te kole. Iyo. E na umala ia. Ele se tatou manu malo e mau ele me o le tusi o le lima tongi mai. Ele se tatou manu malo e mau ai. Ai paulo tatou manu malo e mau ai. Fata pena lo ainga. Vai o e mauro fai parkalafa ma e fai kiu. Ai makuale e se penkolo e whaakaua mo lau whanga. Makuale e ngi masko whaataua mo lau whanau. Matuale e ni. O whautuanga na lau au mai tātou pena. Ia a whai o tuai ma se whaasoa fo i le nei taimi o le tātou prokalami. Me so le tātou le COVID. Ia o le tautuanga ma tātou. Tātou wha ma avenga fo i le mtangaruenga o le soifua maroloina. Wa la tu fai valo fi au lo fa ngai bala tu ya o le vainga len tu televo ila tu fa pe faso atu le tu langa le sa tu pule fono le son nafi i le fai pule flata tolu le talenga le pule remonia ya fi ya telo e kor karar kusi o si me ama si ona taubi na no fa pe na tu lo program o si au me ai fai o le fua te fuina ya e te toi sele toi foi na mai a fa pe langa e fuantu e tu sai mai ai ngale tu la fono tu mau le Maota o lau e solia e ko fa sanga mai la kamanga ko sori oi na no fa penantu fa o tato programe pe mai anta tu fa salongo fa business nei o le Oceania Career Academy o sea o ngai mangele ua whaatui nei le pulenga le fono mo tangata Pacifica ma Maori o sea o ngai mawai to mai whakamuta PacificEzy nga va esese e talia so se tangata mai le se furu no le fa se furu tausanga mai a o nga fuali i mata mai tai wono fo mau pesi tseni New Zealand fa so tai nei lo le OCA ile over selau ono lo valu fitas Pea Semu le website www.oca.nz. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans.
Toi fa malo atu toi fa felo ia tu Samoa il toi teliu mai ai ma fa o wino le tatou program le tautai ia e male malo tautai ia e male Manurewa faiva o si tatou o tulu ula unanga ma le tautua lau BluTV po lau Mona TV nei vanga o le afiafi o leo le tatou Kolosi atu le umo le tatou fiso tainga ma le sui fa sala lau o le tatou BluTV le tau sala ia pea le ua mafuta mai nai le tatou wa o ngai Manurewa ma le tua foi o lea na toia e nei ia tapenaga fo'i a matua ua le fanau le toe urufale atu ia o onga mana tula le tatou se etuloa ia e faatalofa atu ma faafeiloa ai le mafuta mai ia ma le pulega le tatou aoga talofa pea Faatalofa atu Asiata, faapea le mamalu o Samoa o loo mai le nei teimi. O lea mate faatasi atu I le aonga Manurewa South, ma le afionga I le pule aonga I a tone ma le susunga o le whai aonga I a Jacinta le teimi le nei. Talofa lava lo afionga a le pule aonga tone, ai faapea lo susunga le whai aonga Jacinta. How are you both today? Talofa lava, mo whatalofa atu I lau whionga I le whonga po kalame. Ia whatalofa atu fo I le mai mo mai Samoa. Po o whia lava se tafo le laulalangi o lo e maua mai aile nei whatalo nuanga. Ia e whatalofa atu I o mamalu wha le tala le lei, o mamalu wha le malo. Ia ele ngata fo I lea o mamalu wha le anganuu. Ia talofa lava. Oh, thank you. It's such a pleasure being here to talk to you both regarding just a few concerns that parents have around COVID and the back to school. Tone, with parents concerned about their children returning to school, what measures do you have in place to ease this concern? O le ase fufuanga o le aonga e whaiti ele popolenga o mātua I le toe fo'i o whanau I aonga. So with the return back to school, the measures that the school has taken has really come from the guidelines from the Ministry of Health and the Ministry of Education. So it's putting those together. The good thing about those guidelines is they're translated, so so our parents can access those guidelines in the Samoan language, and for the school, first and foremost, safety and following those procedures, things like using hand sanitizing, wearing masks, and social distancing. Those are the kind of the guidelines that the school will be following. Okay. I fufuanga ua whaataatia nei I le aonga. Ia olo o mulmuli ta ia lava ta inga, ia ma tulanga foi wa umo na whaataatia mai e le malo. Ia o nei lapa ta inga olo o maua pea lea I lunga o benga ta whailangi. Ia I le fufuanga a le alipule ma le mamalu o whaiaonga. O tulanga nei olo o mulimuli ta ia pea e whaatawaina le fufuluina o lima, whaonga le sanitizer. Ia e whaatawina fo I le whaavāvā o le nonofo I o tamaiti. I le ngata I tutonu o whalea onga. Ia e whaape fo I whafo pea o taimi o le malolonga. Ia o lesi fo I tūlanga o lo o whaatawaina te le e ai fo I. E whaia onga ma le lipule fo I le whiunga I a Mr. Kolosi. O le whaonga ina le o talifonga. E ina ia whape nā o na puipuia mai ai le pasi ina ato le siama I le tasi. Ia ele ngata fo I lea o lo iai I lapata inga ina ia ai lei ulo fiat tonu le aonga e te taulangon wha ngā le telefoni ia e scan ai ia mai loa ai ia a tupu tawhau lawe ia lo mwhai anto e sota I atu ia pe tu sia fu I lalo lo swafa. Oh, no, it's really nice to see that these practices are in place. We all know that there has been a rollout with vaccinations. Small children ages above 5 years can now be vaccinated. Is this something that your school will be looking at and making vaccinations available here? O iei se fufuanga, e whaatino e tui pui pui I to tonu le aonga. So at this time, the board haven't discussed what vaccinations will look like within the school setting.
What we have done to inform our parents is we have sent via our school Facebook page and our school website page to say that the vaccinations are available for children year 5 to 12. Unfortunately, it's not unfortunate, but as a school, we're not going to discriminate those who are vaccinated and who aren't vaccinated, who are not vaccinated. However, in saying that, I think the most important thing is for our parents to be really informed about what that looks like. Available again from the Ministry of Health and the Ministry of Education are some really good information in the Samoan language about what those vaccinations look like. I le taimi nei, ele I maua se taimi whaatala noa ina ai ma le Board of Trustees, ia le tūlanga lea I le tuina o tamaiti nei 5 tausanga, but o le taimi nei, o lea ua iai mai vasenga 5 anga I le vasenga 12. Ai o le taimi nei, ele o iai fo ise nganga o le pule aonga ma le vasenga o whai aonga whapea a whai le tuina lo walo ele mwhai nei sau le aonga. O lo o tatala pea le avanoa, ia matu ina atu, ia mao le taimi nei. O lo whapina ona whaatala tanoa ina, ia puani ni fuafuanga a wani la asanga I mawhai ona uia mātua, ia whape fo I le aonga ina, ia whawhaingofia I le tūlanga. Ia ai mole taimi nei, ia o lo tatala pea le avanoa mō mātua, a iei se mātua lo whapena, ona fia maua, nisi whaamatalanga, ia whaapsoto I mai le afionga I le lipule. Ia ai o lo iei fo I se whai aonga tamaitai Samoa lo iei. Ia e mawhai ona sosuani le tūlanga pea fia, maua se māmama anga. Look, it's been an absolute pleasure being here in schools, especially now with going back to school and the concerns surrounding COVID. Some final words of advice. I know as a parent myself, it's difficult. Le aso fautuanga moi mātua matamaiti onga o loo sila ma mai moi mai. And what are your final words to some parents and advice to students that are listening in? I think that it's important that they know that schools are open and schools have taken the necessary procedures that they need to take to ensure that children are safe. And I think at the end of the day, our parents want to know when the children walk through the gates, they're going to be safe. Part of that too is being really well informed about what this new virus is doing in the community, but also the vaccinations and how that works. So it's really important for our parents to get as much information. And as we were having a discussion before, many of our parents don't go and seek that, or there's reasons behind them not being able to go and seek that information. So I think if they are wanting more information about all those things, the first port of call is to come into school. So when they're dropping their child off to school, talk to the principal. Often there are people at the school who can speak the mother tongue. So in our case, we're very fortunate. We've got 2 people who can speak the Samoan language. So and getting the parents to, when they're dropping their children off, having those conversations with those so that they're getting well informed and they may be able to direct them to, if they don't have the immediate information, they may be able to direct our parents to areas or other people or things online that they can access. Yeah. E whaatawa ina e le fionga I le lipule I popo lenga o lo iai o tātou mātua I whanau o le atu e tali mai I le aonga. Ai o le tua lalo atu o le fionga I le lipule e whapea tua I mātua. Au mailo o tau whaatutuanga o le ua uma ona iai po kalame ua uma ona whaataatitia I le aonga. Ia mautinoa le sefe o whanau. E le ngata fo I lea, olo o folo fo I aia inga matutu o ngolo I lunga o penga te whailangi le malo I le ofisa soifua maloloina e whapena na munmuri ta ia ai. Ia a whai fo I o iese matu olo whapena na popole. E malama lama le fionga le lipule ma le vasenga o whaia onga I e tulanga e wala watu a fio mai tala mai a au tala noa I le lipule. Ia ona olo iai fo inisi o whaia onga I mawhai ona
tautala i le ngangana fa Samoa. Ia mawhai ona so tai atu, e mawhai fōi ona nofo i lalo mwhatata noa, ia poani pōlenga. Ia o hafo ini awala e fō ia ai nei o pōlenga, ia ai o le tualalo lava. Ia au mailo o tau whātutuanga i le fionga le lipule. Ia e whapea le mamalo o le whaiaonga, ia whape fōi ia le Board of Trustees. Ia o se upulea a le avea ia ue whai mafonga tā mumoli o le fionga le lipule, ia e whape fōi le mamalu o le ofisa o whaiaonga, ia manu ia tele au whasasaunga le nei tula Samoa, ia whawhetai mo le avanua o mwhai ona maua e whaatala nua inai, ia nei fufuanga, ia matulanga fōi o le soifua maloloina o whanau. Ai le toi tali mai lea on, whawhetai lava. Oh, thank you once again to you both and to the teaching staff here at Manurewa South. Look, Asiata, o le upu masani, e siri lava le puipuia, nei o le toi tonga fitia. Whawhetai lava mo le avanoa, o Pea Semu Lene mai le BluTV. Back to you, Asiata. Ia, le nā Samoa, o le sa e mai mua mai le whaatalitala le tau sala ia bea. Ia, ma le suga fo i le uluaonga, ma le whaurulunga fo i mai so i la tau whaiaonga. Mai le tātou waonga le i Manurewa, nā fo o sira fiai vaenga iao ona utanga ia i le mamalu le antunu. Ia, ma o tau sila fia. Tūlanga i le toi fo i toi o le whanau ia o onga, me se fo i tūlanga i le whamai. Samoa le tātou proklame na le tau te ia e le nei vaenga o le fiafi. Aso mua o February. Lua fe lua suma le lua fe waru masinga ronga a le sera manga ole tautu mali la foi fonga va tele matua ia te o tau le tu matua upu o Samoa la singa ngana i lau fa fonga ia mahalu ave fale o tau fe ngalo manatu tatu te felo ila sotaia o se ili pe confirm si tanto minister ono tu lango fon tangal pal menolo ye nei al to o dole ne Asiata Pio Vaoliko mali tu le BluTV e Manukau nei soifua ma ia manuia. Tautua ma le au nanga le Maota o Samoa Service Station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lau ta vale. Siapa lah yang foi suau, mau lau tapan. Apa foi vai pa olo sa. Awala te poli, ma tu te siapa lah yang foi e mau lau tapan. Molo no posila fia. Mua tape lau ta vale pe out. Lua tape lau telefoni il time ut ina lau tapan. Male vaenga mulu. Mana tua foi. E matua i whaasaina, lo tau maftapa ai no fuanga whapeni. Maota Samoa, ole maota mo Samoa. Mato te fia e au na pea mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.